ooltan hin dhaga'amaa? Dhaga'amaa? Hin dhaga'amaa? Dhaga'ama. Okay. Akkam ooltan? Waaqayyoon guddaa galateeffadha. Carraa kana waan naa kenneefi anaa miti silaa kafaarfatu ture garuu Waaqayyo ammoo bakka deemtan hundumaatti Waaqayyoon tajaajila waan jedhuufi bakka san bu'eeti faarfannaa dhiyeessuu fi kiyyaa miti ture garuu Waaqayyoon hin galateeffadha. Faaruun kiyya maybe yoo YouTube irratti illee argitanii jiraattanii lubbuu tiyya Waaqayyoon eebbisi ka jedhu lubbuun teennatuun yoo garii Waaqayyoon eebbisuu dhiiftee kompleenii baay'ee dhiyeessiti. Gurri keennallee waa biraa caqasuu barbaada, harki keennallee waan biraa hojuu barbaada. Kanaaf Waaqayyo ammoo akka kadhannaa Daawit godhatee sanii akkasitti faaruu kana barreesse isinii faarfadha. Lubbuu tiyya Waaqayyoon eebbisi, Waaqayyoon eebbisi, gocha isaa yaadata, galata isaa faarsi, hojii isaa yaadata, Waaqayyoof bitami. Lubbuu tiyya Waaqayyoon eebbisi, Waaqayyoon eebbisi, gocha isaa yaadata, galata isaa faarsi, hojii isaa yaadata, Waaqayyoof bitami. Harki kiyyas kaa Waaqayyoof hojjedha, ijoonni kiyyallee hamarraa fagaadha, gurroonni kiyyallee dubbisaa caqasa, Waaqayyoon ta'eera lubbuu tiyya faarsa, lubbuu tiyya Waaqayyoon eebbisi, Waaqayyoon eebbisi, gocha isaa yaadata, galata isaa faarsi, hojii isaa yaadata, Waaqayyoof bitami. Lubbuu tiyya yaaboo Waaqayyoon abdadhu, bara kee hundumaa isumaaf jiraadhu, dhiiga isaa fannoo simaaf dhangalaase, rakkinaaf dhiphina kan keessiif baadhate. Lubbuu tiyya Waaqayyoon eebbisi, Waaqayyoon eebbisi, gocha isaa yaadata, galata isaa faarsi, hojii isaa yaadata, Waaqayyoof bitami. Lubbuu tiyya yaaboo naaf dhiisin sobini, Yesuusin malee hin jiru karaani, deebii gara Gooftaa hundumaa dhiisiti, yeroo kee hin balleessin waan gatii hin qabnetti. Lubbuu tiyya Waaqayyoon eebbisi, Waaqayyoon eebbisi, gocha isaa yaadata,
galata safarsi hojii isaa yaadata waaqayyoof bitamii lubbuu tiyyaa waaqayyoon eebbisi waaqayyoon eebbisi gocha isaa yaadata galata safarsi hojii isaa yaadata waaqayyoof bitamii. Lubbuutiyya nadhiisiin sobini Yesuusin malee hin jiru karaani deebii gara gooftaa hundumaa dhiisiti yeroo kee balleessin waan gatii hin qabneeti lubbuutiyya waaqayyoon eebbisi waaqayyoon eebbisi gocha isaa yaadata galata safarsi hojii isaa yaadata waaqayyoof bitamii lubbuu tiyya waaqayyoon eebbisi waaqayyoon eebbisi gocha isaa yaadata galata safarsi hojii isaa yaadata waaqayyoof bitamii. Amen. All right. Now's the time. You're not going to go anywhere. All right. Yeah, you can stay here. This is I'll also call Dr. Filsame forward. This is the time where when we get grilled. All right. Again, both of you, thank you so much for being prepared, presenting, and also being ready to ask people's questions. I'm going to wait for Dr. Desta to help us the translation. Argitanii mi akka afaan nama dhibu guyyaa kan karaa afaan saayinsii yookaan afaan medisinii karaa afaan kennaa jiru akkan Dr. Desta akka rakkisa argitanii. So ana excuse godhuu qabdanii mire. Waiting for Dr. Desta. So until then, we will go. Maybe we'll get started without him until he comes. So we've had a few questions. There seems to be a lot of interest, especially in the area of the mental health. Things that were not, especially things that I was not thinking about. So it would help us prompt some discussions. Yeah. So but let's start with the easy ones. The easy ones. So this is how I think we should do it. If I see the question fit, maybe I may direct to somebody to start, but I think we'll make it a team effort so that one person don't get grilled. All right. Here, the easy one seems to be in the area of the preventive health, and this is what they ask. I'm going to read the questions and maybe try to rephrase it. From your perspective, what are the most effective preventive measures an individual should adapt to promote long-term physical and mental wellness? Could you also elaborate on how these practices can be integrated to daily life, especially in the communities that may face barriers accessing health resources? All right? So, you
may have to translate. Yeah. Akkasii. Maybe gaafii irra deebi'aa. So Karabrati, in other words, the questioner seems to be asking, I'm going to phrase it this way. I think they are asking, you've told us how to maintain health or prevent diseases, good advices. And I'm trying to get into the mind of the person who was asking this. But how do I put this in practice? In other words, is what they're trying to ask. How do I put this? How do, I have a job, I have a family, I have kids, I have a wife that I attend to. How do I make it into a day-to-day practice? Gaafiin gaafatamee barnoota nu barsiiftan irratti akkamiin akka dhibee ofirraa eeguu dandeenyu fayyaa keenya akkamiin akka fooyyeffachuu qabnu waan kana nu barsiiftaniirtu an hojii qabaa waan baay'eetu jireenya kiyya keessa jira kanneen waliin attamiin waa'ee fayyaa kiyyaa irratti fooyyeffachuuf yaalii godhuu danda'a akka jedhu gaafiin kana fakkaata. Yeah. So Gafik, and this question I will first prompt to Dr. Furtu, and then Dr. Filsame and I maybe will try to chime in, because you started with the discussion of the 8 laws of health. So the questioner seems to be asking, okay, you've told me this, how do I put it in daily life? In a busy 24 hours. There's only 24 hours in a day. I think I will answer this in Afaan Oromoo. Gaafin kuni cima. Gaafii nama hundumaati. I think barumsa guyyuu baranna. Garuu hujiirra oolchuu sanitu guddaa rakkina. Akkamiin hujii kanarra oolchaa namni tokko yoo jedhee gaafate ani akka nama professionaalaatitti illee yookaan immoo professionalismii qabuu fi akkasumatti ammoo ofii kiyyaa life experience kiyyarraa namni tokko waa tokko hin godha yoo jedhe inuma godha. Prioritize waan goonu kamtu dura aanaa fayyaan kiyya dura aanaa yeroo baay'ee nu fayyaan keenya dura aanaa hin jennu waan biraa waa'ee ijoollee waa'ee hojjaa sanniin dura aansina garuu ka beekuu qabnu ture anin yoo jiraadhe waan kana hundumaa accomplishii ka godhuu danda'u an fayyaa yoo qabaadhe qaamni kiyya nagaa mentally physically waan tokko godhuuf yoo gaayaa ta'e waan kana godhuu danda'a ka jedhu san udumataa keessa kaanne I think namoonni baay'een as keessa jirtan Facebookii yookaan immoo Instagram daqiiqa haga wayii sa'aatii tokko caalallee itti fayyadamuu dandeettan. Anillee akkasuma jechuudha. Garuu yeroo kana prioritize goonee yeroo kenna fudhanneeti adda hirribaa yoo ka'ee anin daqiiqaa 10 fi exercise hojjechuu qabu ka jedhu yookaan ammoo karaa biraatiin ammoo exercise callaa miti nyaatuma nyaadhu kanaayyuu so nyaata kana bitachuuf an time nan barbaachisu nyaata fayyaa qabu bitachuuf nyaata kaaniif grocery yoo dhaqaa jiraadhe nyaata kanaaf maaltu bakka san financially namni gariin waan kana afford godhuu hin danda'u ta'a garuu immoo hin jira ka irra gadaanaati jira biyya kana seeliin hin jira waan adda addaati jira waan kanneen irratti yoo fayyaa guutummaatti namni tokko akkuma gaafa dheengaddaa dubbanne fayyaani bu'uura qaba akkanumaanii miti yoo namni tokko fayyaa ofii irratti investii hin goone fayyaan akkanumaan hin dhufu waan arge yoo nyaadhe akka barbaade yoo ciise sa'a 8 yoo rafe yoo ammoo waan barbaade dhuge waan barbaade xuuxe fayyaa expectii godhuu hin danda'u kana temperance ka jedhamu fedhii ofii tooyannoo jala oolchu ka jedhu sun inni sunillee barbaachisa garuu gaafiin akkamiin hojiirra oolchuu danda'a anamma namoota asir keessaa testimony gaafadhe obboleessa kiyyatu as jira nama exercise kana akkuma hojii isaatitti hojjeta ganama yoo ka'e hojii gaafa busy ta'ee hojjaa qabaate wanti biraa jiraate guyyaa attendaansii qabanne achitti namni attendaansii fudhatu hin jiru garuu ofii isaati attendaansii ofii godheet waan fayyaa isaa
jijjiire tokko waan isa jireenya isaa jijjiire physically mentally waan isa jijjiire waan qabuufi namni kun waan kana irratti investi godheera guyyaa tokko isallee as finneeti testimony gaafachuu ni dandeenya so nama hojjaa 3-4 qabu namni kun garuu exercising priority isaati aan ammoo nama exercise guddaa hojjetu miti garuu daayitii kiyya irratti baay'ee nama piki wanna nyaadhu kanarratti karaa tokkoon waan tokko yoo hojjechuu hin dandeenye waan biraatiin anama kaaloorii gubuu fi exercise akkasii jechuun habitii hin godhanne hin deema takka hin deema garuu immoo akka jechuun continuous persistency hin qabu garuu daayitii kiyya irratti baay'ee persistency qabu waan nyaadhu kana hin filadha I eat lots of vegetables fruit waan grainy ta'e nyaata yoo nyaadhu daakuu adii uduun taane daakuu biraa whole grain ka jedhamu sanniin filataatiin nyaadha akkasitti ammoo intermittent fasting ka jedhamu san fastii godha yeroo argadheeti kunniin taayimii namarraa fudhatu you don't need time waan kana godhuufi yeroo nama hin barbaachisu prioritize godhu anin yoo barbaade guyyaa tokko sa'aatii 6 sa'aatii 10 illee fastii godhuu danda'a waan kana tokkoffaa mataa keessatti godhuu qaba jedhanii murteessu persistency akkasitti ammoo kana akka goolii tokkootitti ani waggaa kanatti kana achievii godha unrealistic goal wanta jedhamutu jira namni gariin an kana godha jedheeti waan hin dandeenye tokko irratti wanni godhata sun unrealistic goal yoo ta'e achievii godhuun nama dhiba garuu anin guyyaatti daqiiqaa 10 YouTube ilaalaati utaala adda boru ammoo akkasiin irratti dabalaa qaamni kun akkuma sosocho'aa jedhuun ammoo waan biraatitti deema diqqoorraa realistic waan ta'e nyaatallee yoo ta'e maybe fastii godhuun nama gariif hin dhiba anaaf baay'ee easy nama gariif hin dhibata waan kufanii du'an faatti fakkaata waan pass out godhan faatti fakkaata waan diqqoorraa jalqabuun sa'aatii 2 sa'aatii 4 qursii skip godhu yookaan laanchi akkas godhaatiin I think wanta kana godhuuf persistence determination waan akkana yoo hin qabaanne waa tokko achievii godhuun hin danda'amu financially namni gariin affordii godhuu hin danda'u ta'a jiimii masti dhaquu hin qabdan waakii godhuu dandeettan haada bitattanii utaaluu dandeettan aerobic waan adda addaa kanneen mara uduu horiin baafne waan kana hojjechuu dandeettanii anumaan walittu nyaatallee shaanaa nyaachuun I think shaanaan baay'ee expensive natti hin fakkaatu fruitiin affordablein marti nuun jira garuu determination persistence waan kana hin godha jedhanii murteessuun barbaachisaa I think that's my I think answer. you did very well. Yes. Dr. Filson, you want to add to it? You had the translation, right? Yes. I think that Dr. Futu did a wonderful job in elaborating. Yes. Thank you. And all the aspects. And one thing that I would like to add. Thank you. One thing that I would like to add is life is short. And when we really look at the meaning of life, do we want to live for ourselves or do we want to live a everlasting impact in society? Ufuma bichaa jiraachuu barbaanna moo hawaasa keenya keessatti illee wanta faayidaa qabu wanta yeroo dheeraaf jiraatu tokko dhiifnee darbuu barbaanna. If you have an iPhone, yoo iPhone qabaattanii and if I ask you right now who is the CEO of Apple, many of you would answer geggeessaan Apple eenyuun ture jedhee oduu isin gaafadhe. Some of you might say Steve Jobs, would say, oh, I'm sorry, he's dead.
namni tokko tokko dogoggortanii Steve Jobs jettanii kaatanii aadaa du'eera namichin sun kabiraati jechuu dandeettu ta'a. Even that he is dead, the impact that he has left behind is still recognized as the actual and absent CEO at the same time. Geggeessaan Apple lubbuun dhallee jiraachuu baate Steve Jobs illee hin jiraanne wantin inni godhe gochaan isaa haga dhaallee nama wajjin jira waan irraanfatamuu miti. So when going to making decision for health, you are not making decision only for you. You are making decision to multi-generation that's going to be inherited of decision that you are making today. Waa'ee fayyaa irratti yoo murteessaa gootanii murteen isin gootan kun hadhaaf qofa duun taane warra isin booda dhufuufillee murtee godhaartan ta'a jechuudha. And I think that going back when the Bible says that your body is the temple of the Holy Spirit, it means more than that. Kitaaba qulqulluu keessatti qaamni keessanii iddoo hafuurri qulqulluun itti qubata yoo jedhu hiikkaan isaa achi caala waan baay'eetu keessa jira. And keeping to the principle of the Bible, if God gives you a gift, you have to take care of it. Kitaaba qulqulluutti yoo deebineetiin jenne kennaa waan innuuf kenne san fudhanneet eeggachuun barbaachisaadha. Because all health is a gift from God. Fayyaa qabaachuun waaqa biraa wanta namaaf And kennamu. every one of us, we are steward of our health. Waa'ee fayyaa kennaa ilaalchiseetiin hunduma kennaafuu nuuf kennamee jira. Thank you. That's absolutely. I think I agree with both. People don't practice the healthy lifestyle for two reasons. One is not knowing. Two is not having the willpower. Okay? Not knowing, the reason we have these kind of programs here in the church is part of that is to educate, consistently educate and bring force to the minds of our congregation. Waa'ee fayyaa irra ilaalchiseetiin fedhaa fi murtoo cimaa murteeffachuu guddisee barbaachisaa irra deddeebi'aniillee namoota barsiisuu barbaachisa waa'ee fayyaa irratti. And in regards to the willpower, that is the decision the individual has to make. Waa'ee murtoo cimaa yookaan murtoo amma jijjiirama duun taane murtoo dhaabbataa murteessiitii irra deebinee yoo laalle. Yeah. And it is true there are only 24 hours in a day. Dhugamaa sa'aatii 24tu guyyaa keessa jira. But how you spend that day is the statement of your values. Akkaataa kamitti sa'aatii 24 kana dabarseetiin jedha ka jedhu wanta isin saganteeffattanii karoorfattanii itti deemtanii wanta isin faayidaa qaba kanarra jireenya kiyya dabarsa jettanii murteeffattan. Okay? And so if you value your health, then you should be ready to make the necessary investment on that, time investment. Fayyaan barbaachisa jennee yoo itti amannu iddoo ol aanaa yoo jireenya keenya keessa qabu yoo ta'e yeroollee fudhanneetiin fayyaa keenya kunuunfachuun barbaachisa. Yeah. So there is either you make a decision before a disaster or something negative forces you to make that decision. Gaaga'amni yookaan balaan fayyaa keenya aduun tuudheen duratti yookaan immoo haga nu tuqeen booda ka irratti sosochii goonu. But ultimately, once you lose health, then you will be forced to make the necessary decision anyways, at a cost. Fayyaan keenya haga tuqameen booda immoo dirqamatti jireenya keenya keessa jijjiirama goona jechuudha. Correct. The example I give is the people who smoke. Fakkeenyaaf waa'ee namoota sigaara aarsuuti. Okay.
In the clinic setting, they'll say, I don't want to talk about it. yoo namoota kana dubbisanii Klinikatti. warreen fayyaa bakka isaan yaalamanii kilinikatti yeroo isaan dubbisan waan kana dubbachuun fedhuu jedhan. Okay. By the time they come to emergency room, they say, Doc, I'm ready to quit. Yeroo fayyaan isaanii tuqamee tajaajila muddamaa iddootti kennan yeroo dhufan immoo ani aarsuu dhaabsisuuf murteesseeraa jedhu. Okay. So the reason we specifically create this kind of platform and discussion and program is so that we make the necessary decision now at the minimum cost. Sababiin wanta walgayii akkanaa waamnee namoota wantin barsiifnuu fi oduu jireenya isaanii keessatti iddoon rakkisaan rakkoo cimaa oduun geennan duratti akka salphamatti murteeffataniif. Okay. And I think that's what I would add. Ani wanti itti dabalu kana jedha. Kana, okay. Mana keessa gaafiin jira. Okay, yes. The question is about the lesson that was given in the morning, the impact of sugar, the negative impact of sugar in our body. So in a soda, there are soda where there is zero sugar, something like that. What he's saying is, what if I consume that kind of sugar, soda, with zero sugar? Let me take a crack at this one. Yes, when they say there's a zero sugar haa jedhanii malee wantoota biraatu keessa jira. Okay? So wantoonni kunniin wanta structure sukkaara ka qabu ka sukkaara fakkaatu. Okay? Kunniin ammoo miidhaa biraa qaba deebi'eeti. Sweeteners wanta jedhan keessa kaa'aniiran. Chemically wanta sukkaara fakkaatu kanniin ta'eeti akka arrabarra yoo ga'u akka mi'eessu godheeti garaa yoo seenammoo qaama yoo seenammoo miidhaa biraa keessa. Okay? Producting kunniin ka uumamuu jalqabe once people became aware of these sugar problems and people are trying to sell another product, okay? Therefore, again, what we advise is, the best fluid you can have is fluid. Nothing can beat that. Even the juices and the fruit punches and all cannot beat the water. Okay, I think that if we question everyone in here in this audience, we ask them, do you like sugar? You may find that 80% of us would say yes. Sukkaara jaalattu jennee oduu nama gaafannee nama kudhanii keessa namni 8 deebisne inni kennu sukkaara jaalatta hojaan hin jaaladhaa jedha. The center of pleasure that affects where cigarettes produce the impacts, it's the same center where sugar produce impacts. Qaama keenya keessatti iddoon sigaarriin what is impact? Tuqeetiin jedhu tuquu qofa hin taane dhiibbaa itti godheetiin jedhu qaama keenya keessatti iddoon sigaarrii dhiibbaa itti godheetiin jedhu iddoon sukkaarrillee dhiibbaa itti godhu urgema tokko. So as a Seventh-day Adventist, if I would tell you to get a cigarette, you would say, oh no, I'm not.
akka waldaa adventistii keessa warra waaqeffatutti sigaaraa waa'ee sigaaraa oduu isin gaafadha hin fedhu ka sigaaraa hin aarsuu jettani. If I ask you to do the same thing for any illicit drugs, you would say no. Diraaga biraatiif immoo kana hoo jaalatta hoo isin jedhe no kana hin fedhu jettani. You would probably give me two reasons for that. Sababiin naaf kennitan wanta lama ta'uu danda'a. One of them, you would tell me that it's going to affect your body negatively. Qaama kiyyarra miidhaa geessa jettu ta'a. Secondly, you would say that if I try today, I may become addicted to it. Yoo adda isa kana jalqabee yaalii godheetin jedhe suusiin ta'a kanaaf hin fedhu waan kanneen jettu ta'a. And once we are addicted to a substance, we lose control over ourselves. Waan tokko yoo akka suusii nutti ta'iitti yoo sadarkaa san ga'e isa irraa to'annaa tokkollee hin qabnu hin dhaabsisaaf hin dhaabsisuu irratti murteessaa hin qabnu. So nobody wants to give control to something else or to someone else. Humna yookaan aangoo qabnu waa tokko dhaabsisuuf yookaan fudhachuuf murtoo qabnu san dabarsinee kennuun barbaannu iyyuu. And then as Dr. Fuchs mentioned, Dr. Furtuun akkuma jette, not only that the way that the product is marketed to us is sometimes deceptive. Ennaa baay'ee akkaataan wanta oomishame kanneen nutti ittiin gurgurani waan hedduu soba hedduu of keessaa qaba yookaan nama sobani. They will tell you what you like to hear, but they will not tell you the other part that are the addictive that is added to it. Wanta isin dhaga'uu barbaaddan wanta isin keessaa isinitti tolu isinitti himu summii achi keessa kaa'aniira garuu isinitti hin himanii. So as Seventh-day Adventist members, one thing that I really praise of ourselves, we always want to educate ourselves. And now education is good, but implementation is also better than education. Akka waldaa Adventistiitti namoota barsiisuu hin feenaa, namoota hin barsiifnaa, barsiisuu qofa oduu hin taane waan baratan san hojiirra oolchutu barsiisiitii iyyuu caalaa barbaachisaa jedhu. All right, very good. I'm going to go to the next question. All right? Gaafii lammaffaatti darba. This is on a topic of financial health. So I'm glad you have Dr. Dasta here. Does financial health has impact on health and wellness? And so, if so, what's your take? So, given that we have MBAs, Dr. Dasta, if you want, you can take a crack at it, and then Dr. Filsame. Yeah, we have many. I think there are people from finance background. You guys can comment on it. Yaada kennuun dandeettan. Hin sodaate Martino. Qabeenyiin nu qabnu keessaanuu akkaataa horii maallaqa nu qabnu irratti akkaataan itti to'annu akkaataan itti bulfannu wanti nu qabnu kunniin fayyaa keenyarra dhiibbaa qaba, dhiibbaa guddaa qaba. Inni kun tokkoffaa iddoo jiraannu, iddoo wanta nyaannu, wanta uffannu kanneen irratti dhiibbaa guddaa qaba. Wanti amma isaan dubbataadhaan kun hundumtuu everything we are talking about, be it food or so many things are connected to the finance that we control. Kannini walta wal hidhate. Inni tokko akka nama inni tokko bishaan dhabee dheebota, inni tokko immoo bishaan harkaa utuu qabu dheeboteetiin jedha. Addunyaa kana irratti warreen rakkina baay'ee keessa jiran, many people who are in a problem, actually those who have plenty, abundant money, wealth, they sit on the ocean of wealth, but their health is disturbed and they go through a lot of problem. Karaa kaaniin yoo laaltani immoo inni kun wanta ittiin jiraatu dhabeetiin rakkata. Takkaa yoo laaltani warra hin qabnetu irra maybe warra qabu irra illee wayyaaf jettanii laaltan. Sometimes the poor may be better, though they don't have a lot.
you know, just like there is abuse of substance, there is also abuse of the way we use our finances. Uh, your, by the way, we get addicted to finances, to money also. We teach about this. Namni tokko doolaara shaniin yoo qara ka gammadu yoo ta'e, doolaara shantamaa yoo barate, doolaarri shanii duwwaa taate, womaa iyyuu hin sisituuf. Doolaara dhibbatti ol siqe, doolaarri shantamaa gatii hin qabuuyyu. Kuma yoo ga'e kun gatii hin qabuuyyu. Nama doolaara kumaan oolu yoo fuutanii gara shanii gaddeeftani, dipireeshiniin yoo masan dhufa. Sukkaarri dhiibbaan maaliin jettan sunniin daddafee dhufa. Na dhagaatu? Somebody who used to be happy, enjoy life with $5, now give him $100, $5 becomes nothing. This is what is called the theory of utility. And give him $1,000, $100 becomes nothing. And you bring him back from $1,000 to $5, in the pocket. All of a sudden, all these things like depression, frustration, all the things that we are talking about now, person is facing all this problem. Mental breakdown, depression, frustration, even suicide, all these things are connected by directly or indirectly to the finances people control. Some because of abuse of finances they have, some because they are addicted to it, because they lost some amount, they even think that they have lost everything, and some because they don't have. So financial wellness ultimately brings back to what you guys are talking about. It's about stewardship, how we use the resources that's given to us, the resources at our disposal for our good and for the benefit of others too. So that is what I can say. Sometimes I just want to add to this, we are very selfish. Selfishness is also a problem, by the way. It's another big problem. Loving self is good, but if you go beyond that, that's also a problem. We have to be generous. God calls us to be generous. Generous not only in terms of money, in terms of our words, in terms of our commitments, even our time, generosity. For example, teaching such as this one, there are many who are in this church or outside. But, those who commit themselves, take time, and come to educate the community, there are limited. There are very few. They may be doing very well on their own. I may be doing very good on my side, but wellness is what we do collectively as a community or as a society. It's not about one person, sitting on a rocket and climbing, but it's about what we do collectively as a society. That's just what I wanted to do. Sorry, you gave it to a teacher, and that's a problem. We like to talk a lot. I think physicians we like to talk to. So, I think what I would add to that is, my perspective would be, no financial background, is a two-way street, meaning finance affects physical health affects finance. They're connected to each other. There is a two-way street, okay? Qabeenyi nu qabnu yoo wantin sun tuqame fayyaa kenna miidhaa, fayyaan kenna yoo hin jirre qabeenyin kennallee bada jechuudha. Walitti hidhameera, walitti jira jechuudha. And also, you should major in finance, man. Finance affects our mental health, what we have been talking about, and mental health affects finance. Because if our mentation or mind is not clear, you can't manage the finance. Yoo qabeenyin tuqame sammuu kenna tuqamaara, sammuun kenna yoo tuqame qabeenna kenna to'achuu hin dandeenyu. Correct. And the same thing again, finance damage, Dr. Phil Samuel yesterday talked about stress cortisol, stress steroids. Financial stress, now the body is a fight and flight mode, releasing stress hormone, cortisol. Kortizoonii qaamni kenna kortizoonii hormoonii san oomisheetiin jedha, inni kun ka gara rakkin adda addaa nama geggeesseetiin jedhu. Correct. That stress hormone then affects the physical health and the mental health. Inni kun immoo fayyaa kennas, qaama kennas,
akka qaamni keenya itti hojjetu irraa miidhaa geesseetiin jedha. Okay. So, comment? Come turtan. Galannis Hago. So I just wanted to add some items on from just personal experience on the finance and health issues. So by profession, one of the things we do is providing financial solutions to people, and udunahite Pastor Dastanaken. So yeah, we Wanta hojjannu keessa waa'ee rakkina qabeenya waan ittiin jiraat qabeenya laalchisee qarshii maallaqa laalchiseetiin fala namootaaf himnutu jira. So one of the reason I'm saying this is because this is a health discussion organized by our church, but even the financial institutions also teach people about the importance of health. Noi waldaa keessa teenneetiin waa'ee qabeenya waa'ee maallaqaa horii keenya akka itti to'annu barsiisaa irraa garuu warrin waa'ee horii to'annaa itti godhan dhaabbanni kunniin illee waa'ee fayyaa barsiisu. So one of the things we provide for people is, for example, long-term care service, right? Yeroo namni yeroo dheeraa fi dhukkubsate yookaan rakkina fayyaa irra gaheetiin jedhu waggaa ol jechuun long termiin year and above waggaa tokko oliif namni tokko yaalamuun yoo isarra jiraate maal godhu isarra jira ka jedhuu fi. So those people to qualify for that kind of service, they have to have certain amount of level of safety on those financial institutions. Gargaarsa akkasii argachuuf yeroo dheeraaf namni tokko yoo dhukkubfatee yaalamuun isarra yoo jiraate gargaarsa argachuu fi waan ittiin yaalamu argachuu fi warra dhaabbata financial institutions jedhamu wajjin waliin wanta tolfatuu qabu ka adda addaatu jira. So the theme, for example, they said, you know, dementia or cardiac arrest or any kind of illnesses like the critical, chronic, those kind of illnesses, they do not start at age 60, at age 70, at age 80. They start when you are 35. They start when you are 40, 41, 42. It Amen. goes slowly, and then when it catches you, you are completely out. Dhibeen akka dementia jechuun waa irraanfachoo akkasumami irraanfachoo waa irraanfachoo dhiisee ufuu irraanfachootti garas deemu jechuudha. Dhibeen onnee dhibeen adda addaa kunniin waan waggaa 60 waggaa 70 nama qabu uduun taane inni kajeel qabu waggaa 30 irratti suutuma suutaan achirraa ol guddataa deema. So the things we can do today, especially we're talking about prevention, right? Hadha wanti nu dubbataaru waan kanneen akkamiin ofirraa dhoogina akkamiin ofirraa deebisuu yookaan salphisuu dandeennaa ka jedhu. Yeah, Dr. Milkeso, you were making a good point earlier. So we have to do it ahead of time before certain thing happens that forces our decision to take action. Wantin tokko tokko dirqamaan nu dirqisiisee murtoo keessa akka gallu utuu nun goonneen dura utuma fayyaan yookaan wantin sunni utuu geenneen dura murteeffachuu nurra jira. I just don't want to take more time from you guys, but I just want to ask the congregation, how many of you individually invest per month on your health? Hagam isin keessa fayyaa keessanii irratti ji'a ji'aanii investii kan raggootan. Because our health has a direct correlation with our finance and vice versa. Fayyaan kennaaf qabeenni fayyaan kunni wanta wali hidhatee jiru. So I was sharing my story Thursday night. Seenaa kiyya isinii himaa ture gaaf kamsa galgala. I had a BMI of 36. A year and almost close to 2 years now. Body mass. BMI 36 jechuun qaamni kiyya guddaa jaara amma gurbattiin qadhoo taateetti. Good dog of Adontane, you know, how do you explain the BMI to elementary class person? Akamit ibsan. To the
Exactly. Dhaabachuun qabu mi dheerina kiyya arguuf. Jaran, right? Hojjaan BMI jechuun paawundiin yookaan kiiloon namni tokko kaasuu fi hojjaan isaa akkam jira ka jedhu. Yoo BMI kun guddataa deeme sirri fayyaan nama san yookaan qaamni isaa sirri ittiin jiru jechuudha. Yeah. So Dr. Isaias was sharing the screen this morning. Mine for my age and height was what? Level 3? So that, yeah. Like not just obesity, the worst kind, right? You have Yeah, gotten almost into close to morbid. Yes. Ganama isa ture, Dr. Isaias. So my point is, how can we invest on our daily living to prevent things to happen before that exactly happens at the last minute? Sunny. Pretty much. attamiin odoo wanti nu miidhaan irra hin geenneen duratti wanta kanneen waa'ee fayyaa keenya attamiin sirreeffachuu Sonoma, dandeenya thank you. Thank you for the comment. All right. Dr. Filson, may you want to add? Yeah. It's a very, very interesting questions, and I think that we can go to number one, knowing that I'm gonna repeat that again. Our health is one of the most precious gifts that we get from God. kennaan qaaliin nuuf kenname tokko fayyaa kenna. And sometimes you need discipline. Yeroo tokko naamusa cimaa keessa of galchuun irra jira. Discipliiniin naamusuma? Did I say right? Yeah. And, Naamusatti deebi'uun nurra jira. And that discipline need to tie itself to your way of living. Inneen sun immoo akkaataa nu ittiin jiraannuun walitti wal hidhachuu qaba. We cannot say this week I'm gonna be healthy and next week I'm gonna be unhealthy. Torbaan kana nama fayyaa qabu ta'a, torbaan dhufu immoo nama fayyaa hin qabne jechuun torbaan kana waan fayyaa kiyya sirreessuu irratti hirmaadha, torbaan itti aanu immoo waan fayyaa kiyya faallessuu irra hirmaadha jechuu hin dandeenyu. Very simple illustration that we could give to a 10 years old, right? Kun inni nama waggaa 10titti illee wanta hubachiisuu dandeenyu. Let's say that my wife has been behaving very nicely, and I say, honey, I love you so much. I'm going to buy you a Lexus 2025 for your birthday. Haadha manaatii yaa na jennu na jaalatti achi waggaan dhalannoo sii gaa'oo jiraate Lexusii makiina 2025 gaafa dhalannoo keetii siif bitaa yoo jedheen. Would she knowingly go ahead and buy the most expensive oil to put on it sometime, and next month she said, okay, I'm gonna put the cheapest oil in it? Makiina kana bitee fi ana duutti kenne Lexusii kana sammuu qajeelaan yaada qajeelaan gaafa tokko gaazii gatiin qulqullaa ta'e itti buustee gaaf kaan immoo ka isaaf hin taane makiinaa sanitti hin buusti jaar. She would never. Akkas hin gootu iyyuu. Because of the value, because of the cost of the car, right? Makiinichi sun gatiin isaa mi'a yookaan qaalii wanta ta'eef akkasuma gaazii illee naatti buuftu ka isaaf ta'u ka isaaf sirrii ta'e itti buusteetiin jetti. Ka isaaf hin taane ittiin buustu. When she takes the car to the dealer to get the appropriate care to it, the more she does that, the longer the car will last. Makiina kana konkolaataa kanallee yeroo warra isaa sirreessaniitiin jedhan bira fidduu yeroo eegaat akka sirreeffameetiin jedhu akka to'atamee laallameetiin jedhu yoo goosifte makiinaan ishee umuriin dheeraa ta'a. And then this is not anything different than our own body. And then now it goes beyond that for our body, because not only the decision that we make for our body affects our physical health, it affects our mental health, and it also affects our spiritual health, as we all come to the conclusion.
wanta kana adda wantin qaama kennaa wanta hafuuraa wantin fayyaa kunniin wanta wali hidhatee akka jiru argaatin jirran. And then I'm going to ask a question nobody needs to answer. Are we sometimes selfish to just enjoy a few minutes of joy and ignoring that we will pay the consequence and our generation will pay the consequence? Adda waan yeroo gabaabaa yeroo murtoof itti gammanneetin wantin nu gammachiisa jennu sun immoo dhaloota nu duuba dhufeetin jedhu isaan irratti miidhaa yookaan immoo wanta hin jijjiirame tokko isaan irra geessu wanta danda'u irratti hirmaachuu feena. There are some studies that was conducted qorannaan ta'ee qorannaan godhamee kan nutti mul'isu regarding kids that are able to experiment delayed gratification. I didn't get that one. Delayed gratification. Okay. Yeah. Educate kids. Yeah, so now let's say that if you make it very simple, you have two kids in here, you tell him, okay, I'm going to give you a donut right now. Daa'imman lamaan haa jennu tokkoon doonaatii siif kennaa jettaniin. And you tell them, okay, if you wait 30 minutes, I can give you 5 donuts. Daqiiqaa 30 ammoo yoo eeddanii doonaatii tokko duuntaan 5 siif kennaa yoo jettan. This seems very insignificant. Gochaan kunin wanta salphaa isinitti fakkaatata. But the conclusion of the study was the kids that wait for the delayed gratification perform better academically and they perform better in life. Jireenya isaanii keessatti ijoolleen wanta argachuu isaan irra jiru turanii eeganii warriin wanta san argachuuf yeroo fudhatanii barnoota irrattis karaa adda addaatiin milkaa'anii haala gaariin xumuruu danda'u. Warri eeguu hin dandeenye immoo milkaa'anii hin xumuranii barnoota isaaniitii sirriitti. That's exactly with our health. Many times, the sugar that you eat right now, the extra hours that you spend watching your phone, playing in Facebook, you lose that. But if you would have used it for going to the exercise, investing in healthy eating, you would experiment with a longer life expectancy. Yeroo kennaa ka waan adda addaa irratti dabarsinu social medias ta'ee waan nu gargaara irratti dabarsinu exercise yookaan qaama keenya sosochoosu ispoortii irratti yoo hirmaanne wanta yeroo dheeraaf nu gargaaru fayyaa keenya irratti ta'uu danda'a. So one thing to talk about the life expectancy, we can say the decision that we make on our health right now can even impact our eternal life. Wantin nu fayyaa keenya irratti adda murteessineetiin jennu wantin akkaataa itti fudhanneetiin jennu jireenya keenya ka yeroo gabaabaa lafa kanaa qofa aduun taane jireenya bara baraa jennee dubbannu saniifuyyuu dhiibbaa guddaa qaba. I did see hands at the back. Akawak raised the hand. Yes, yes. Akawak. Yeah. Do you want to use it? Mea kana asbai karana waan jabdu dubbatu uftaata. yaa anillee wanni eda'uu barbaade kanarra diqqoo waa'ee maallaqaaf fayyaa maallaqa yoo qabaatan miidhaa fayyaa irra dhiibbaa wayii qabaa ka jedhu san irratti fakkeenya wayii kennuu barbaade. Ani akki yaadu maallaqa qabaanne yookaan qabeenya qabaanne bakka ummanni qabaataan jiraatullee yoo jiraanne inni sunillee fayyaa keenyarra jijjiirama guddaa wayii fidaa jedhee yaada. Waa lama isinitti hima. Tokkoffaani yeroo barataa turetti kilaasa sooshoolojii wayii yoo fudhannu barsiisaan tokko kilaasa keessatti waa nutti hime. Isiin tun haga ammaa mataa kiyya keessa na deemti. Maal jedhee waa'ee naannoo namoota magaalaa jiraatanii fi namoota baadiyyaa yookaan fagaatanii bakka ummanni qabaataan keessa jiraatanii
wal bira fidee nutti himaa ture. Fakkeenyaaf jedhe Cub Food yookaan Walmartiin naannoo kana jiruu fi yookaan Walmartiin sabarbii jiru garaagarummaa qabaa jedhee gaafate. Cub Food illee garaagarummaa qabaa jedhee barattoota gaafataara. Barattoonni baay'een hin qabaa ka jedhan. Gariin ammoo hin qabu garaagarummaa baay'ee ka jedhu. San irratti waa nutti hime. Wanni nutti hime fakkeenyaaf Cub Food wanni naannoo kana bitanii fi Cub Food sabarbii yookaan naannoo magaalaatti fagaatee ka bitanii garaagarummaa guddaa qaba jedhe. Naannoo kanatti namoota hiyyeeyyiintu jiraataa, namoota baay'ee namaa waa dubbatu hin qabnetu jiraataa. Gara sabarbii ammoo uummanni qabaataa waan jiraatuu fi hunnallee karaa horiitiin illee waan qabanii fi wanni istoora saniif fidan waan kwaalitii gugurdaa qabu. Booda maal godhan jedhee achitti meeshaan sun kaafuudii yookaan Walmart keessa yoo turaa kwaalitiin isaa gabbuu maal godhanii tiraaka gugurdaaf fe'anii gara magaalaa fidan. Hin gatan. Gara magaalaa fidaniiti gatii xiqqoosii achi yeroo achi ture gatii irra ture san xiqqoosii irraa dhisaniit as fidaniit bakka akkanaatti gurguranii jechuudha. So nu amma horii diqqaa hennaa qabaannu dhandhee hin binna waan kana hin nyaannaa. Maybe yeroo sanitti effekti guddaa nafa keenya irratti hin arginu ta'uu danda'a. Garuu karaa fayyaatitti achitti waan fresh ta'ee kwaalitii guddaa ka qabu argataarraa jechuudha. Inni sun ammoo as dhufeef kwaalitiin isaa haga dhidhateen booda nu bira gaaraa jechuudha. Lammaffaa ammoo wanni argeetiin jedhee ijoolleen kiyya hennaa ispoortii taphatan baay'ee deemaa ture. Traveling, basketball, football, maalii kanneen keessa bakka baay'ee deemna ture. Yeroo san wanni ija kiyyaan arge tokko gara ummata qabaataa kanneen hennaa deemtanii even facilitiin isaan baaskeetitti taphatan ka ispoortii meeshaa adda addaa itti taphatan kunniin martinuu sadarkaan isaa ka guddisee olaanaati. Bakkeemmaan taa'anii bakkeemmaan isaan itti bashannananuu mataa keessaniif bakka fayyaa kennu. Akkanaanuu fayyaan keessanuu fakkeenyaaf amma akkaataan bakka baaskeetitti taphatan hojjetanii akka salphaatti rakkufuufaa hin dandeettan ta'a. Naannoo kanatti yoo argitan amma fakkeenyaaf wanni sunniin kwaalitii gugurdaa akkasiillee hin qabu. Kana mara maaltu fide horii. Bakkee horiin jirutti wanni martinuu akka gaariitti hojjetamaa jechuudha. Inni sun ammoo akkanaanuu hennaa argitan gammachuu guddaa waa isinii kennuuf inni sunillee fayyaa keenya irratti waa hedduu dabalaa jedhee yaadaan. Galatoomaa akka waaqe. As another comment still on the topic of financial health for those who do not hear, he gave further example of how financial well-being is tied to the health. He gave an example of in areas, the inner city versus suburbs, how the type of grocery foods are different in the well-to-do cities versus those who are in the inner cities. The type of facility, the facility that promotes more health and wellness, the type of exercise facility and so forth. He was giving further details, further comment on that regards. Yeah? I think we've beat this topic well. Yeah. All right, I'm gonna go to the next topic. We may have some disagreement. We'll see. I don't know who the questioner is. Sounds like on the topic of natural remedy. I'm going to read the question and then rephrase. Can you make an arrangement with Dr. Barbara O'Neill to present health tip for her natural remedies? I don't know who this person is. You know that? Yeah. Okay. She's from Australia. She has been working with ABN folks. Okay, you can give it to him and then you can comment. Okay. If you use Facebook a lot, you see a lot of her comments on Facebook. She's
physician. I believe that she's an MD. I believe, and she has a lot of followers on Facebook. And every time that she posts a comment, it goes viral. And I never questioned her credential, never. That I didn't have a need for that. She has a lot of natural remedies that she has promoted, and waa'ee Barbara O'Neill dubartii jedhamtuu tana medical doctora natti fakkaattii jedha. Wanti isiin Facebook irra poostii gootu namni yooma san baay'inaan nama kuma hedduu ilaalaniitiin jedhanii dubartiin tun dubartii beekamtu. Waa'ee ogummaa isii dandeettii isa irratti gaafii tokkollee hin qabuyyuu jedhee waan kana dubbataa jira. And then she has done some program with 3ABN as well, I believe. 3ABN wajjin illee programmiin isiin wajjin hojjettellee jira. And now regarding bringing her here, I would defer that to the pastor. Asii leave alone bringing Barbara here. Others in our church, we ask them to come. They say, "Oh, my calendar is booked." One of the things is that these people, they want to come to a place where there are large number of people, not 200, 300. We have to be in 5,000, 10,000. In that kind of situation, they are happy to come because for the Instagram and Facebook also it's good, And also we have to pay. And why namoota waamimii irratti about inviting people. Namoota tokko tokko Facebook irra beekamaa ta'aniif qofa hin waamnu iyyuu media irra beekamaniif hin waamnu. Maqaa kanaayyuu deebi'ee check even to check this name I have nothing to say right now, but yeroo tokko tokko xalayaa nutti ergu namoota akkanaa kanniin oduu waldaatti waamneen duratti of eeggannaa godhaa jira. Waa'ee isii bichaa laalchiseeti miti. Kanaaf that's all I can say. Namoota kanneen waamuuf wanta guddaa gaafata. Yeah, okay. I'm waiting for that, yes. Yeah. So, were you done, Dr. Phil? Yeah. Yeah. Dr. Fulton, I'll give it to you before, yeah. Gafi, the question he asked, I know Barbara O'Neill. I follow her because I'm a fan of some, natural remedy, and I read a lot about natural remedy. I use a lot of, herbal, medications, not medications, supplements and stuff, and I also promote that. I haven't seen her in person. She had an event here like last summer. I had some schedule conflict. I did not attend that event, but it was at the University of Minnesota, and it was a big one. And you have to pay for that. It's not for free. Karakiyan wanni jedwanini like ani nama natural remedy ba jechuun promote godhulle waan isaallee dubbiseera. Like I have read, I've read there are so many side effects of herbal remedies if you don't know the dose and if you don't know how to use them. Just because they're leaves, it doesn't mean they're safe. There are side effects, and you have to be careful. I do my research. By a research you got up before I use them. I look at the reviews, and then I also go to other resources. Bakka jechuun qorannaan guddaan itti godhameeru jechuun maali reviewun kun maaltu study akkamitti godhameera. I look at studies, like there was one herbal supplement, it's AHCC, and many there were just like on Amazon and other social medias. The review was so high, and then one of the physicians recommended this kind of herbal supplement for some sort of health problem. It helped. So herbal supplementing nama hin gargaaru miti garu
hennaa gargaaraman namni kuni if you're taking other medication you have to consult with your primary doctor, physician. Isaan walin maalifi waan gariini supplementiin gariin let's say now waan akka ginseng wanni jedhamu namoota amma blood thinner fudhatan waan adda addaa even turmeric irdiin mataan isaa garlic wanni martinu side effect qaba kana hennaa namni ne qoricha biraa waan biraati fudhataa yoo jiraate you have to be careful garummoo wanta garii wanta ani itti amanu jira I don't know if I would invite the person over here it's up to you know the pastor here It's up to the, but Bonsa, I'll give it to you. Now, I suspect that we're going to have a disagreement, right? Here it comes. Now, let me put a disclaimer. This is I'm Western trained physician, so I have that perspective. Okay? Anini Dr. Milkeso yaada gara jarriin yoo teette sa'a dheeraa waliin qaaxxe ofiyyuu waliin galtu iyyuu kanaaf dhagaa. So Ribaa kaataniif jedhe kana. yeah, Anin university biyya akka Ameerikaa biyya Westernii kanatti nama barate animillee yaada tokko qabaa jedha. Yeah. Yaanni nu qabaannu kun garaagarummaa qabaachuu danda'a kanaaf dhagaa jedha. correct. So Ol kabajjan garuu garaagarummaa qabaatu. so especially what is important for our people. Namoota kennaaf guddisee wanti hin barbaachisaan. Okay? Just because something is natural, it does not mean safe. Wantin tokko naachuraali jechuun akkuma oduun jijjiiramne akkasumaan akkuma dhalateen nuuf kenname jechuun oduun jijjiiramne jechuudha. Okay? Qaama kennaaf hin ta'a jechuu miti. Okay. Now, when I'm making this comment, I'm not specifically directing to whoever this person is. I don't know her. I don't know her product. But I'm making a general statement Ani in wanti regards to. jedhaaru wantuma qajeelama isinitti dubbataadhaan nama maqaan isaa amma ka'e kana maqaan dubartii maqaan amma ka'e kana waa'ee san nama sanii loomaan beeku garuu ani wama tokko isinitti dubbachuu barbaadeeti. Yeah. And there are a lot of people selling a lot of products. Waa'ee oomishaman adda addaa irratti qorannaan hin godhama. Okay. Corona is a corona is a term we use. Study. If you say study, then you're coming to this side. Is not really so. And a lot of people who sell a lot of products, these herbs, naturopathy, etc., Waan adda etc., addaa gurguruu karaa online and bakara daddati warri gurguran. yeah. They use the term natural. Maqaan isaan itti maxxansanii wantin kun wanta uumamaan hin jijjiiramne Okay. homaayyuu itti hin makamne kallattimaan isiniif kennamaa wanta gaarii jedhaniitiin gurguru. And they use that they are banking that you make the association that natural equals safe. Isaan immoo maal irratti hundaa'anii yoo kunin wanta uumamaan irraa jijjiiramee faabrikaa keessa seenee miti jettanii yoo itti himtani kunin naaf ta'a jedhee namni dafee fudhateetiin jedha. Okay? So they are banking on the idea that you're not going to think critically. Isaan immoo namoonni kunniin hin shakkaniiyyuu yaada garaagaraa hin fidaniiyyuu waan jedhaaru kan narraa fudhatanii jedhaniitiin yaadu. Okay? So let me give you an example. Fakkeenya isiniif kennaa. And the idea that just because something is natural, it does not equal safe. Wantin tokko naachuraali yookaan attamiin hiikaa faabrikaa keessa wantin gal uumama jaalattanii ka uumamaan ka faabrikaa keessa ka gale ka uumamaatii miti ka faabrikaa keessa gale ka harki namaa tuqe jechoo ka wantin biraallee itti makameera jechoo. Simple example jedha. Qullubbiin dhaxxanii akkuma maasaa dhufeen nyaattanii fi qullubbiin daakamee ashagamee dhufu garaagara jechoo. Naachuraali miti. If I go and name it, I'll give you an example. Yeah. I can drink this water. Bishaan kana dhuguu hin danda'a. It's natural. Inni kun bishaan kun uumamaan akkasumaan uumaan jijjiiramne. I know it's safe. Isa kana dhuguu hin danda'a. Uumaa wanti miidhaan narra geessu hin jiru. I can go to Mississippi. Bishaan Mississippi dhaqeetini Isallee dhuguu hin danda'a.
I can drink that one too. That is natural too, Inni sunillee ka uumamaati woo. but it's not safe. Fayyaa keessaniif gaarii miti garuu. Okay? This is the misconceptions people who are selling product is banking on. Namoonni ni yaada sammuu namaa keessa ka uumamaati yoo jedhame namni akkanumaan oduu hin gaafanne waan fudhataniif isa kana irra hundaaniit gabaa nama irratti ba'aniitiin jedhan godhataniitiin jedhan. Okay? This is why whenever I hear naturopathy, these kind of things, it alerts me because I see a lot of people being hurt on it. Being hurt on it. Namoota hedduutu wanta kana irra sobamaniit namoonni miidhaman hedduu wanta jiraniif wanti kun yoo natural yookaan ka uumamaaf yoo jedhan daddafeetiin anteenaa kiyya akka ol kaasu na godha. Okay. There are a lot of examples where, for example, a primary doc sends people to a clinic, to the hospital. Gara hospitaala namoota erganiitiin jedhanii primary clinic irra. Because, for example, a liver enzyme is, the liver is hurt or the liver is injured. Tiruu nama miidhameeti yoo jiraate klinikii irraa gara hospitaala ergu. So, I look for the reason and look and look and look, I don't find. Barbaade yoo jedhin argu jedhu. Yeah. Qorichas, I look at their medication, I look at the image of the liver, and I don't find a reason. Tiruun isaanii akkam akka jiru qoricha isaan fudhatan yoo irra deddeebi'ee yoo laalu hin argu yoo maa jedhu. Okay. So I go back to them and say, okay, do you take any herbs and any natural supplements, etc., etc.? Deebi'eetiin wanta uumamaa ka jedhamu kanniin ka dabalataa uumama kanniin hin fudhattaa jedheetiin yoo gaafadheetiin jedhu. And all of us say, oh yeah, I found these things from internet, it's very good, and so told me, I saw it on this show, etc. Achi kana internetii irratti argee ebaluu show irratti akkana mul'isaa ture waan kanniin fudhataa jira jedhanii na himan jedhe. And lo and behold, that's the reason. Sababiin isaan fudhataniif kanaaf jedhe. So general public don't understand just because something is natural, it doesn't mean it's safe. Wantin tokko ka uumamaa jedhamee fi qaama kennaaf hin ta'a fayyaa kennaaf nu gargaara jechuu miti. But in because I'm trained in Western medicine, the medication we give, we are well studied and we know what side effects they have. Qorichiin faarmaasii irraa nuuf kennamu kunniin ka qo'annaa keessa darbee ka qoratamee ka laallameetiin jedhee. So we know the side, when we give people, we know the reason and the side effects we expect, and this is the difference. Sababiin namootaaf qorsa sanniin kenninuufillee namoonni fudhatanii immoo yoo wanti biraa isaan hin feene illee irra ga'u ta'e maal akka ta'e illee irra barreeffameera hin beeknaa jedha. So be very, very, very careful, especially in things information you get from social media, TV shows, etc., etc. Ufi kanaafi social media, internet irratti wanti argitanii xiinxallaatii sirritti hubadhaati laalaa jedhaati jiru. There is another hand. Bonso. And then Dr. Abraham. Aman also raised the hand. Okay. I I just wanted to share a personal testimony about the lady you guys talked about, Barbara O'Neill. I met her first in 2017, I think. Live darbara onna kun. Yeah, but Jechuun waa'ee namaa batan. yeah. Okay. Wanta waan namaa tuqoo ta'e to be careful, but No, go ahead. yeah, sorry. Okay. So I think 2017, 2019, in 2019 too, we went with Disu here in Wisconsin. She also came here in St. Paul. So she has a book called Self-Heal by Design. And then she's a Seventh-day Adventist believer. And then what she promotes is also how do you make a right condition for your body so that your body can heal itself. And then she also teaches about the new start, what Furto was talking about. Waa'ee fayyaa irratti akkamiin qaamni keenya of gargaaruun akka of fayyisuu danda'u new start ka Dr. Furtuun gaafa kamsaa dubbataatiin turte
wanta kanniin barsiifti. Yes. So in 2021, I actually had a problem with some sort of depression, and then I was struggling. I couldn't fall asleep, and then I was in very bad spot. at Kuma that lamaaf time. digdamii tokko xiqqoo yaaddoo cimaa yaadda'eeti hirriballee aga dhabiitii ga'eetiin ture. So I don't know. Many of you might know there is a Seventh Day Adventist institute that called Eden Valley in Colorado, Loveland, Colorado. Many Col- of you might know. Koloraadoo dhaabbata adventistii tokkotu jira. So Maqaan isaa maal jette? Maqaan isaa maqaan isaa Eden Valley. Eden Valley. Yes, I've Eden heard of it. Valley Lifestyle Institute jedhama, I think. So I went there. Barbara was there. Baarbaraan illee achi turtee Koloraadoo dhaqeetiin. So I went through a week long program that they put you on a right diet. We just basically followed the 8th law of health. Torbaan for a week you said? Yeah, for a week. Torbaan tokkoo fi seera fayyaa wanta saddeetaa sanniin isa keessa akka darbineetiin jennu wanta sanniin akka itti fayyadamnu nu godhanii jedhu. Yes, and then all plant-based diets and everything is supported with the Bible and then spirit of prophecy. They did not go anything out of there. And also we had a time with God, like every day, a time with God, every day Kitaaba exercise. qulqulluu keessaa hafuura ragaa keessatti wanta barreeffame nu barsiisu ture. Waaqa wajjinillee akka kadhannu kanneen nu barsiisu ture. And I did not take any herb or anything other than those things. Wanta uumamaan jedhan kanneen wanta achirratti seera fayyaa saddeeta saniin alatti waan biraan fudhanne jedhu. And they also give me a cookbook and then a program that I can follow after I come home. Nyaata akkamiin akka itti hojjedhuu fi sagantaa yoo mana galellee duukaa bu'u sanniin naaf kennanii jedhu. And I followed that, and then ever since I've never had that issue after that. Achiin booda haga wanta urgeessan dhaqee baradhee duukaa bu'uu jalqabeen booda rakkinni kun na qunnamee hin beekuu jedhu. And then there is another thing. We are here right now. I saw myself a lot of videos. We live in an AI. There's a lot of AI generated videos out there that can use any person's idea and then sell things to other people. Barri nu keessa jirru kun bara teknooloojiiti yaada nama tokkoo fuudheetiin ufumaa qopheessee gara namaa erguu danda'a. So everything we see might not be right. So it's up to everyone to actually look and see and then study and then make a decision at the end. Laaltanii qo'attanii murtoo irratti fudhachuun keessanii jedhu. Okay, that's all I wanted to share. Yeah. Galatoom, thank you. Thank you, Bonso. I think Dr. Abraham illee harka kaasee ture. Dr. Abraham. Bariisoo, Amaan. I think harki ka'e. Well, thank you very much. Let me just make a few comments with my toxicology background. And Dr. Abrahaami barnoonni isaa, treeningii isaa, toxicology, waa'ee before summii. that, in the yeah. book of Hosea, for 6 says, my people perish or destroyed because of lack of knowledge. Macaafa Hosee irratti maal jedhaa uummanni kiyya beekumsa dhabuu irraan badanii. And sometimes we may feel we have the knowledge, but not deep enough. Innaa tokko tokko hin beekna jennee And, yaannataa. especially, Beekumsi I nu qabnu gadi fully fagaataa agree miti. with Dr. Mulkeso about the herbal supplements, natural treatments. It's a multi-million-dollar market today. Addunyaa irratti biizinesa gabaa guddaa qabu wantin uumamaan nama gargaara jedhaniitiin. And those people who have clinical or science background can carefully follow them through. I don't worry about them. Warreen waan kanarra ogummaa qaban duukaa bu'uun danda'anii irra murteeffachuu hin danda'ani. Kan But I isaaniitiif shakkii. worry more for for the lay people who don't have that background. Xiqqoo kana yaaddessu kan namoota waa'ee kanaa beekanii utuu hin taane warra hin beekne. And the buzzword is natural, right?
iddoon sammuu namaa ittiin So- to'atan qabatanii ka uumamaati So, jedhu. as Dr. Milkeso said, this is natural, right? Inni kunini ka uumamaati. And the dose is toxicity is a function of dose. Toxicity is a function of dose. Haga nu fudhannu summii wanti namatti ta'uu danda'u hagam So it's not fudhatte. what you're taking, it's the dose that matters. Haga ati fudhatte qaama kee keessa hagamtu gale. So I can drink a bottle of water, Bishaanii it's natural, isii no tokkotti problem. isan dhugee yoo jedhe homaa nan But godhu. if I drink a gallon of water, Gizama tokkoon yoo waan likki hin qabne because dhugeeti it's jedhe natural, it doesn't mean it's safe. ka uumamaan yoo ta'e fayyaa kiyyaaf yoo And likki dabarse I'll gaarii be miti. gone. Du'uu danda'a ajjeesuu And danda'a. salt, Sooqidda we fakkeenyaaf all ashaboo. consume salt in our diet. Ashaboo yookaan naan So sooqidda nyaata depending keenya on keessa. how frequent and how much you're intaking salt, that can be causing a stomach cancer. Hagam sooqidda isin nyaatan irra hundaa'eetiin garaa keessan keessa kaanserii illee And isin if you fiduu do danda'a. epidemiology in an area where they use a lot of salt, they have a frequency of Bakka sooqidda stomach cancer. baay'inaan itti nyaatanitti kaanseriitu jira jechuudha. So, coming to the natural products, it matters because the natural or the food dietary supplements are not controlled by, for example, in the United States, by FDA. Nyaanni ka uumamaa jedhamu kunniin ka fudhatamu kunniin If you Biyya just read Ameerikaatiin- on the bottles, to'annaa warra and all they beektota say biyya is, Ameerikaatiin this isaanii. product has not been evaluated by FDA. Nyaanni kunniin wanti uumamaa jedhamu kunniin FDA Basically, what they're telling you is you are on your own. ufumaa fudhataatta jechuu namni itti qorannaa godheetiin kun sirrii miti jedhu Here is tokko the illee jiru. problem. Unless you have a good background, the problem with the natural products. Yoo beekumsa gahaa hin qabaannee You Rakin- don't know the dose of the pharmacologically active ingredients. wanta fudhattan san keessatti jecha amma inni jedheetiin nama miidhuu wanti hin danda'ani wanta achi keessa So jiru today maaltu jira hin you beekamu can jedhe. take a kilogram of that product maybe grown in Mississippi. Biyya Mississippi laga ja'atamu biyya. No, the state, in the state of State Mississippi. Mississippiitti And another, the same product grown in the state of California. Kaalifoorniyaatti ka oomishameef Mississippiitti ka oomishame wanta bakka biyya adda addaatti guddate. And if it's correctly done in the laboratories, they can really evaluate the dose, the concentration of the pharmacologically active ingredients. But if you're just buying the product and managing it yourself, the product that comes from California, the 1 kilogram, and coming from the state of Mississippi may not have the same quantity of the active ingredient. Waan ija kana isin himuu hin danda'u yoo anini. So, Pharmacologically one- active ingredient ati mee hiikee waan kana. wanti Situ wanti achi keessatti fakkeenyaaf qullubbii yoo jenne qullubbii sanii miti waan qullubbii san fakkeenyaaf yoo for cold utaallee yookiin naan heavy, right? Or any other thing. Wanti achi keessa jiru sun wanti nu fayyada jennee waan san keessa jiru ka bakkee tokkotti guddateef ka bakkee tokko guddate tokko miti. The soil matters, the type of soil is growing on, the weather matters, and everything. So that's why I'm saying I worry more for the lay people who don't have that background. Those who have the, clinical background, science background, they can make those decisions because they can read, they can understand. So daanuu naxxaniyyuu. My take is be careful of the natural products. Waa baay'ee kana yaaddessu jedhaaru warra kunoo as taa'eeru kanni oduu hin taane kunniin dubbifatee maal akka ta'e addaan baafatu beekaa rakkoon ka isaanii oduu hin taane warra maal akka ta'eef maal akka nyaataaran maaltu akka achi keessa jiru warra addaan hin baafanne waa'ee isaa ka hin beekne sooshaal miidiyaa intarneetii irraa dhagaanii misha jedhanii fudhatan waa'ee isaaniittu baay'ee na sodaachisa. Ka warra as gubbaa kanarra taa'ee anan dabalatu ka warra kanaati miti
isaanii baay'een sodaadhu iyyuu jedhara. There is hands raised. Aman, Bariso, Guddato. I think we'll keep the question. We will wrap it up with these comments. I think we have a lot more questions, but and who's Aman? Yes. Okay, yaada gaafii maayirraa Dr. Milkeessoo kaasee irratti yaada kennitan kana anatu gaafate. Gaafii san sababa lamaaf. Sababa tokko boonso lafa kaa'eera. Adventist backgroundii qabdi namittiin sun. So wanti isiin haasoftullee achirraa ka'eeti kaasamu waan ta'eefi achirraa ka'eeti. Lammaffaan ammoo waan ganama Dr. Isaayyaas nutti himerraa ka'eeti. Waa'ee chaartii yoo achirran nutti mul'isaa ture. Staatistiksii namoota biyya addunyaa keessattuu biyya kana keessatti du'an sababa isaanii maali akka ta'e tokkoffaa 73% kaanserii jedhee 67% depressionii yookaan blood pressure. So amma kana yoo laalee jedhu namittiin tuni keessattuu waa'ee depressionii kana ilaalchisee dawaan isiin advertise gootu namoonni baay'ee illeen testimonii kennaa turanii gama kaaniin ammoo waan social media irratti deemu kana amanuulleen baay'ee ulfaata. Isiin Adventist background eega qabaatte haala sanitti I think show illee ennu Dag Bachelor waliillee dhiyaattee turte. Kanaaf wanni sun hagamii waan social media irratti advertise godhanii akka amma boonso jedhee AI tole afaan nama biraa fuudhanii gara biraatti paste godhanii wannoo godhatanii laayikii fi sheerii uumama kan argachuu godhammoo dhugaadhuma waan isiin adeemsisaartuu ka jedhu beekuu barbaadeetan takkaffaa. Lammaffaa ammoo kitaabnillee ka jedhu ergaa maraan fudhatina rejecting godhina fudhaatii gara raagaa fi dhugaatti dhiyeessaa jedha. Yoo isin background akkasii qabaattee jette wanni sun ramadii guddaadha amma waa'ee dhiibbaa dhiigaa kanaaf dawaan isiin advertise gootu sun namoonni baay'ee itti fayyadamnee successful illee keessaa baane jedhanii ka testimony kennan waan jiruuf. So kanaaf rakkoo kana namni kenna baay'een qabaachuu waan maluufi openly namni hunduu beekee akka ittiin fayyadamuuf. Gaafii tokko katti dabalataan gaafachuu barbaadu baay'een kenna rakkoo nu hundaa ilaallatu waa'ee buddeenaa kana. Buddeena nyaanni kenna bakka itti dhiyaatu hundumattuu yoo buddeenni keessa hin jiraanne akka waan nyaanni dhiyaatee hin jirreeti. Akkasin nutti dhagama. Waa'ee araadaa ganamallee nutti mul'isaniiran. I think araada nutti ta'eera na fakkaata. Gama kaaniin ammoo side effect inni qabullee akka jiru nu hunduu ragaa bahuu hin dandeenna. Waan sanirraa isin hagam maal hubattaniirtan akka miseensota qaama hawaasa kanaatitti wanti nuti himtan jiraa ka jedhu gabaabamatti galatooma. Waa'ee buddeenaa kaaftee dubbattee turte. So buddeenni kuni wanni inni irraa hojjetamu murteessa. Buddeena yeroo biyya kanatti an jalqaba Ameerikaa dhufe kan irraa hojjetamu self-rising. Self-risingin plain white wheat flour jechuun adii wheat irraa kan hojjetame jechuudha. Wheatiin qamadiin starchii qaba jechuun carbohydrate qaba. Amma yoo haa jennu so Budena is our injera. I think you might have seen that downstairs. So the question was, the question she's trying to answer is the bread we just ate, budena. Does that have the type of addictive effect that
we talked about earlier in the morning with Dr. Isaias's presentation. Akasimi? Yeah. I don't think it has addictive issue, but we grew up eating this. So this is our cultural food. I mean, like that's the main dish in Ethiopia. So addicti ta'uu udun taane wanni kuni waan baratame waan nyaataa guddanne waan biraa hin beenne. So namni amma rash enu Asia udu deemte rice nyaanni isaanii. So rice main dish isaaniiti. Nuufi addicti titaane udun taane waan baranne isa malee hin nyaanne. Gariin kennafa breakfast buddeena nyaanna lunch dinner illee isuma nyaanne. So the answer was this. Yeah. So the questioner asked, hey, every Oromo event we go, we like, we eat budena and we like it. If you don't see a festivity that doesn't have a budena, we kind of get disappointed. And yeah, we're not just satisfied, but we're not pleased. And so therefore is that an addiction that Dr. Isaias talked about? And the answer Dr. Furtu was giving was, it's not so much of an addiction, it's more of that is something that came out of more of a cultural effect. Kabramo buddeena nyaachuuni adda isaatitti badaa miti. Like buddeena tokko guutuu. Buddeenni tokko guutuuni kaaloriin isaa meeqa akka ta'e hin beeku garuu. So let's say you have this carb, buddeenni sun carbohydrate qaba. My plate ka jedhu sun carbohydrate guyyaa tokko keessatti carbohydratein plate keerra hagamtu jiraachuu qaba ka jedhu. So atin waxi dinnichaatiin buddeena yoo nyaatte all you consume is carb because buddeena is made of wheat flour, so you consume carbohydrate from there. There might be some sort of fiber in it. And then potato, like let's say you eat buddeena with potato stew, then all you ate that day is carb. So carbin amma guyyaa san ati nyaatte hagaa oli jechu. Carbohydrate ma consume gootetta. You didn't have protein, you didn't have your vegetables. Potato is, it's a vegetable, but it's not green. It has starch. So wanni nu buddeena hinnaa nyaannu maal waliin nyaanna. Portioniin kenna meeqa? Portion control qabna. Buddeena lama nyaanna moo buddeena amma Ameerikaatti hojjetamu kana namni gariin buddeena lamaayyuu nyaata. So buddeena lama yoo nyaatte ati so portioniin isaa baay'ee guddaa. So buddeena nyaachuu miti. Buddeenni maalirraa hujameera? Buddeenni xeefiirraa hujameera? Glycemic indexin xeefiitii fi ka qamadii tokko miti. Adda adda. So yes, I think half of it she finished in English. So it's not so much of an addiction. A1 is like I said, it was cultural. B, it's just because you can eat all day budena, all day that bread, you have to, her response was, as we talked about, it has to be balanced. It has to be part of our well-balanced meal, which includes some portion carbohydrate and so therefore some vegetables, fruit, and so forth. If we put it in that context, it should be okay. All right. So there is, I think, who I don't know who came first. Bariso, okay. Fayyata as wal bulchine anani bonds of aman jedhani ani waan nama maqaan tuqameeti nundu atiin kunti sansaraan arruuf diqqomesi guyyoota biyya lafaarra jiraannu achuuf hafottu butanne jechuufi warri ganama manni guutuu ture warri suni barnoonni kunnaa ta'eera hangaafi irraan qabu jedhanii galaniirani yookaan nan laallatuuyyuu an akkuma fedhe jiraadha jedhaniiran ta'a. Warri asii hafeeru warra cheekinjiin ifee rakkoo saniif fala barbaadachuu as ta'aaru na fakkaata. Kanaaf ani of eeggannama amaan jedhe dubbachuuf ka'e malee ogummaa waan biraa dabaluufi miti.
Namitti tana anillee seminaara isiin kennitu guyyaa tokko bira tureera. Wanti baay'ee of eeggachaa nu barbaachisu ergaa Adventistiin fayyaa irratti barsiiftu seexanni guddisee jaalata. Wanni jaalatuuf akkuma jiruun fudhatee namoota biyya biraa jiran yookaan mana kanaa ala jiranii kennuuf utuu hin taane waan ofii waan booressuun itti dabalee mul'isuu waan barbaaduuf. Namoonni gurri isaanii baay'ee waan gaarii ta'e waan fayyaa isaaniitiif ta'u addunyaa irra ka jiran Adventistiin alallee ka jiran dhaga'uu waan barbaadaniif argachuu waan barbaadaniif isa akka jiru pikcherii mul'isee waan gabaa fuula san gabatti mul'isee waan biraa itti dabalee akkuma ganama dubbataa turanii keessa gurgurachuu waan barbaaduuf. Wanti baay'een amanuu namarra hin jirre Baarbaraa O'Niil jedhaniiti sooshaal miidiyaa kanarratti haaki godhanii waan san fudhatanii wanti baay'een ittiin godhaaran baay'ee jira. Gonkumaa isii callaa miti ka akka argitanii nama akka amaan maqaa tuqee kana faa namoota beekamoo nu jaalannuuf ergaa isaan kennanillee jaalannu seexanni waan ofii itti qiceet sooshaal miidiyaa irratti gadhiifama. Waan kanniin of eeggannoon guddaa laaluun nurra jira. Soorsii san waan beennuuf qaama san waan beennuuf daayirektii nama san sodhee dubbisuu nurra jira. Awwaan kanniin hordofaa dhaqeeti nama sirri beekuuf isii wal qunnamuu danda'u dubbisee gaafannaan maatii gaafate haakii ta'eeti warri sooshaal miidiyaatti gabaa tolfatu ittiin fayyadamaa rayyanatti meera. So kanaa waan sooshaal miidiyaa irra jiru akka jiruun hin amanina hin hordofinaallee sooshaal miidiyaa waan gaarii illee irraa argattu baay'ee waan badatu waan mishaa keessatti makamee dhufa. Akkuma sani wayaan tuna hagamna bulchiti jedhe ka ofii agafu hin bulu hin beekne jedhanii. Kanaaf innulleen haa taatu badatuma wayyaa waan kanniin of eeggannaan laaluun bareeda jechuu barbaadeeti. Jechuun waan takkatti jedha dhiifama. Isiin nama akka daktaan dubbataaru namoonni beekamoon kunneen nama 1,000, 5,000, 10,000 bakka argamanitti dhufaniiti tajaajila san kennuuf uf dirqu. Isiin nama akkas ulfaata allee miti nama haga kanaati gadiinillee yoo barbaadanii jettan yoo qunnamtanii jettan hin dhufti. Booruu sooshaal miidiyaa irra deemaa jiru kanaa fi ka qulqullinaan isiin dabarsitu adda baafachuuf isiillee yeroo barbaadanii qunnamtanii nuuf fiduu dandeettan. Okay. Man, how come I don't know this person? There seems to be a lot of interest on this. Okay, I see. Yeah. So the comment is about this Barbara O'Neill. That one comment is that social media, everything in the social media is not real, and she has been hacked, and people have been trying to hack her and use her for their own agenda and so forth. That we have to be very careful, as the comment that was made. But I think in general, let me make one more. Again, I don't know this person. Let me make one more comment in regards to a couple times people mentioned about the testimonies and so forth. Now, again, be careful. Testimony is not an evidence. Testimony, you know, again, I am a Western trained physician. Who uses testimony? Testimony is also only used in a court system, okay, in the legal system. Okay? Testimony doesn't mean anything in the scientific term, correct? Yeah. So I can take a pill, it may have worked for me. That has, you can take that and conclude that that pill will work for you, okay? That is not how scientific study works. Just because it worked for me doesn't mean the pill itself works. It could be a placebo. Have you heard of like a sugar pills people use to make a study? So be very, very careful. Testimony, people in TVs use them. Even medication, the pharmacists, when they sell medications, they advertise and say, give a testimony and say, ask your doctor, okay? They're trying to sell that medication. Testimony doesn't mean much in the science. The best case scenario may be a case study. We use a case study. Even that is the lowest evidence level.
it only get used as an interest to generate a topic of a study. Okay, I think that's what I wanted to say. So be very careful of what you hear and what you read. Unless you are able to think critically, then people use a lot of things to sell to you. What they're saying is then one size fits all. Fits all, doesn't correct. work. In science, in medical research, that does not how it works. Okay, the way it works is they study a large sample of. Even if it works in 100 group, nobody will take a look at. After thousands of study, 5,000, and then multiple clinical trials, side effect profiles. Is after this it comes to a market and so forth. But we won't get into that details. Good, that's all, and then we'll wrap it up, I think. Do you give a minute for a translator to ask a question? Waaqayyo isin haa eebbisuu sagantaa bareedaa kanaaf ani yaadan qabu maa inni wanta akkasii qopheessitanii namoonni yaada qaban irratti akka hiratan onnee isaanii irraati akka isaan gaaffii barbaadanis dhiyeessanii waan jireenya keenyaaf ta'u akka itti barsiisuu keessaniif Waaqayyo isin haa eebbisuu jechuun jaalladha. Akka maatii Adventistiitti gaaffiiwwan an qabu tokkoffaa maatii Adventistiidha wanta taaneef aadaa keenya keessatti buna dhuguutu jira. Bunni dhuguun immoo rakkoo inni qabu maalinni tokko karaa sana akkasiin deebistaniin barbaada. Lammata immoo nyaata irratti foonni kan nyaatan illee jiru. Foonni kun immoo akka macaafni qulqulluun jedhutti dhiiga qaba. Dhiigni kun cubbuudha. So karaa biraatiin immoo namoonni foon nyaatan inaaru dhiibbaa biraayyuu fiduu danda'u jireenya namaa irratti. So kanaa wajjin wal qabatee yaadni isin asirratti qabdan maali? Darbuudhaan immoo akka maatii Adventistiitti namoonni dhibee sukkaaraa qabantu jiru. Dhibee dhiibbaa dhiigaa qabantu jiru. Kanaaf wantoonni sukkaaraatii fi dhibee dhiibbaa dhiigaatiif qorichi fullaan hin jiru tursuurraan kan hafe. Saayintistoota Adventistii keessaa namni dhibeennaan immoo kan dhibee kanaaf qorichi inni sirriin yookaan immoo fudhatanii kanarraa kan dandammatan kan dhibeef maaliif karaa rimediitiin immoo karaa lamaan gaafadha wanta kana qabataa jirtan natti fakkaata gaafficha namoonni shaakala godhanii akkuma amma boonsoon jechaa ture dhaqanii achitti baratanii mala jireenya isaanii mala nyaata fooyyeffatanii sanarraan kaasee dhukkuba dhiibbaa dhiigaarraas dhukkuba sukkaaraarraas fayyantu jiru. Adventistiin kana maaliif qopheessitee ofuma isheetiiyyuu maatii isheetiif wanti bishaan yookaan wanti gaariin akka dhiyaatu maaliif hin goone? Saayintistootatu dhibe moo yookaan immoo isa kanatti hin amanne moo isaanis bizineesii addunyaa keessa galuu barbaadaniiti? Isin haa eebbisu. All right. The tough theological questions are also coming. Gaaffiin ciccimaan illee amma nu ugalu uftaanu dhufaadha jedhan. Let me see if I understood the questions myself. The one question is, there are some, Adventists have variety in terms of the dietary intakes. There are people who drink coffee, there are people who eat meat, and then on other end, so is that a sin? Did I get some more so right? The second part of it, I don't think I understood it very well. Yeah. So maybe the theological aspect, maybe I'll leave it to others. But I think I will make a general comment as such. When we teach health
my understanding is this. Health is not, we don't try to be healthy not as a matter of salvation. Just because you become healthy, you don't get a score and say you are saved. I mean, those are some of the mistakes that some of the early Adventists, for example, when I talked about how some SDAs responded to the flu pandemic. You don't become more righteous because you became healthy. This is to the level of an understanding of a physician. waa'ee inni irratti dubbataaru waa'ee fayyaa laalchiseetiin waa'ee fayyaa qabaachuun fayyumsa namaaf kenna ka jedhuuni miti waa'ee fayyaa akka dubbataaru Is salvation in fayyummaa healthy jennu kana san qabaattee fi mana samii hin qabde. lafa kana irratti qaamaan fayyaa taatee fi gara fayyummaa mana samaa illee argattaa ka jedhu akkasittiin ilaaluu jedha akka kiyyatti jedhan. Correct. So even what the early Adventists understood was that it would help being healthy and well helps toward your journey towards salvation. Fayyaa qabaachuun immoo adeemsa keenya karaa hafuuraatiin jireenya keenya irratti akeeka gaarii akka deemnu nu gargaara fayyaa qabaachuun. Correct. So, an Adventist can choose what to do. What we promote here is that whether towards health and wellness, so that you can be the best you can be to achieve your purpose, why God created you here. All right? So I think the galera na fakat. Other comments, I'll leave it to others and then we'll finish it. Wanti guddatoo gaafate tokko foon nyaatu jira, buna dhuguu jira, kunniin fayyaa irratti rakkina isaan fidan. Deebitee ammoo maaliif sukkaarri dhiibbaan dhiigaa namoota adda addaarraa kunoo herbaalistii warra kanniiniin fayyuu argineerra. Kuni jechuun adventistiin waan kana sappoortii hin godhu moo maaliif waan akkasii hin barsiifne ka jedhu miti? Okay, bakkin ani deebii kanarratti patientiin ana bira yoo dhufu A1C 14 A1C jechuun sukkaarri namni tokko A1C 14 yoo dhufe ani galeeti mee qarafaa kanniini ka such and such online barsiisaaru baarzaa fi kanniini dhugee ufiin yaala. So ji'a kana yoo jedhan no jedhan because by then ijji kee damage ta'eera, you will have neuropathy, waan kaleen kee miidhameera. So yoo nama kana na bira dhufe waan kana godhuuf duraaniin qoricha fudhadhuuti. Qorichi yoo stabilize si godhe achi booda lifestyle kee jijjiiri. Lifestyle maybe weightii yoo qabaate namichi kun weightii kee gabbuusi. Studying martinu him mul'isa like weightii qabaachuun you being overweight, you will have a risk for any type of disease, diabetes, hypertension, sleep apnea, whatever. So ulfinna kee gabbuusuun yoo sirra jiraate nyaata kee porshiniin yoo gad diqqeessu jiraate waan kanniin maraasi hima garuu first wanni sun kontroolii godhuu qaba. A1C 14 dhufteeti baala hin nyaadha yoo jette hin ta'u jechuun you have to at least bakka wayii gahuu qabda jechuun. Karaa foon nyaachuu maal jechuun I think sun foon nyaachuun gaarii garuu prootiinii gara biraatillee argamuun hin danda'ama. Jalqaba I think Dr. Dastaan kanarratti jalqaba gaafa biyyi lafaa uumamee addaami feewwan gannat keessatti wanti isaan nyaataa turan fruits and vegetables waanuma baala ta'e.
wanni wannaa nyaachuu dhufee cubbuu noo hin booda haga bisaan ardii balleesse. Kana jechuun wanni kun optionaali malee silaa uumamatti nu ka digestii goonullee original diet amma qeerransi baala uduu nyaate isaaf hin ta'u. Nu garuu yoo baala nyaannetu irra qaamni kenna more kanni fudhachuu akkuma gaazii kunoo jedhan san yoo gaazii sirrii hin buufne akka gaariitti makiinaan kee raaniin goon akkasuma yoo nu'u originally waan nu kenname san yoo itti fayyadamne isatu qaamni kenna isa fudhata. Kana jechuun namni gariin rakkooni deficiency hin dhufu proteinii namni eessaa akka argatu hin beeku. Foon callaarraa waan argatutti fakkaata. So waan kana adventistiin illee karaa adda addaatiin promootii godhani kunoo 8 health jechuun 8 laws suni waan kana barsiisa. So I think adventistiin waan kana barsiisuu dhabee uduu hin taane namoonni waan kana barachuuf qophaa'aniirani qophaa'ota yoo baratanii hojiirra oolchani ka jedhu sunillee gaafiin hin jira. I think guutummaatti waan sii deebisina. So unless Dr. Filsa may have a comment. Yeah, Yes. I would just like to read something many of you may be familiar with when we find it on Ministry of Healing and page 73. Macaafa Ministry of Healing jedhu page fuula 73 irraa isiniif dubbisaa. Disease is an effort of nature to free the system from conditions that result from a violation of the law of the laws of health. Dhibeen seera fayyaatiin faallaa deemuun irraan dhufaa ka jedhu. In case of sickness, the cause should be ascertained. Yoo dhukkubsanni jiraate dhibeen kun maal irraa dhufaaraa ka jedhu addaan baafamuu qaba. Unhealthful conditions should be changed. Fayyaa fi haalli hin taane jireenyi fayyaa fi hin taane jijjiiramuu qaba. Wrong habits should be corrected. Amalliin gaarii hin taane sirrii hin taane sirreeffamuu qaba. So if we really follow the laws or the principle from the Bible, kitaaba qulqulluu irratti barreeffama nuuf kenname yoo duukaa buune, we are more likely to see a reversal of the disease, more likely. Wantin ta'uu danda'u wantin lafa kana irratti adda nama miidhu kunniin akka seera kitaaba qulqulluu keessatti nuuf kenname utuu deebine dhibeen adda nama miidhu kunniin hedduun isaa namni irraa bilisa ta'a. Depending of the disease and depending of the so many times that we have been, our body has been submitted to the violation of the law of health. Seera fayyaa faallaa isaa namni wanta jiraatuu fi baay'inni dhukkubsataa dhibee lafa kanarra wanti arginu seera fayyaatiin faallaa jireenya namaa wanta ta'eef. We may come to a time that we just could be to the mercy of God and He would decide. Deemneetiin araaruma waaqaatiin waan inni murteessa ta'a. Thank you very much. I think we should wrap it up. Okay, all right, Damu, and then we wrap it up. This is a lot of interest. So we may have to reschedule this. Hayyee baay'ee galatoomaa waa akkanaa nu barsiisuu keessanii fi baay'ee nu gammanneerra. Isin beekumsa Waaqayyo isinii kenne irraa nu qoodattanii Waaqayyo isin haa eebbisu jechuu jaaladha. Waa'ee bu'uura Adventistii irratti akkuma amma obboleessi keenya deebisaatiin ture bu'uurri Adventistii tokkoffaa hafuura ragaa akka ta'e hin beekna. Hafuura ragaa qofaa miti macaafa qulqulluu keessatti obboleettiin teenya hin deebistu waa'ee nyaataa keessumattuu qaamni keessanii mana masgiida mana Waaqayyooti jedha sagalee Waaqayyoo keessatti. Martinuu dhagaara?
Okay. The body is Hi. the temple of the spirit. So, kunuu amma waa'ee qaama keessanii akka hin batteessine kan jedhu tokkoffaa macaafa keessan lafa kaa'ameera. Lammaffaa macaafa elenjaayitii keessatti elenjaayitii seeraan waa'ee fayyaa kana barsiifti. Fayyaan warri addunyaallee isuma kana kawaan dhikaayesan irraa fudhateetiin namoota barsiiseera. Kanaafuu adventistiin keessattuu ummata kaawwaniif fakkeenya ta'uu kan qabdu adventistii ifa addunyaallee kataate adventistii waan taateefi ittiin fayyadamuu fi barsiifamuun mana keenya keessatti maaf hin jirre kan jedhu gaafiin kiyya. Okay. So I'll maybe Dr. Resta answer this and then wrap it up with this. Gaafiin ati gaafate gaarii anillee kanuma isaan gaafataadha daamu waggaa keessatti dhufaa nu barsiiftu dipaarmentiin fayyaan jira garuu sagantaa waggaa keessa gootaniiti kunoo galuullee dadhabnee as taa'aarra waggaa keessa harka tokko duuntaan irra deddeebi'aa barsiisaa jedhaadha anin karaa kiyyaan walii gallee daamu kun ka mee waan san dubbachuuf ture anin fakkeenya waliin isinii kenna 2007 ta'ee hin beeku anin sagantama akkanaa goonee turre ennaa kun mana cherchii kireeffannee katti cherchii guddaa san yaadattuumi konfiraansii goonee waa'ee fayyaa barsiisaa turreeti namni wali aaraa ture naasan akka amma tasgabbaa'ee dhagaaru kanaa miti gaafas namni wayii akkana jedhe hitte afaan hin beeku isaan namni akkana jedhe namni sun namuma an beeku hiikaa fi We're getting into a theological waa'ee debate. foonii barsiisaa turre waa'ee foonii barsiifamaa ture namni sun maal jedhe ani tafoon buddeenaa nyaadhu dhiisiiti daabbomaa iyyuu foon irraa akkanaa hujan barbaadaa jedhe na hubattanii waan inni jedhe So the question was, tafoon woxii godhanii buddeenaa nyaadhu dhiisiiti daabboo iyyuu maal irraa akkanaa hujan barbaada jedhe anin sobaan jiru namni sun hadha foon afoosaa yoo keettan ka'ee biraa deema na dhagaattu ka'ee biraa deema hin nyaatu jedha maaliif urgee wayii ga'eeti baqa ammaan booda maal hin ta'u jedhe lamuu nyaadhu jedhe hubattanii wantin waa'ee barnoota fayyaa irratti barnoota guddisee gaarii kun naafis hin barbaachisa isiniif hin barbaachisa akka karaa irra jiruufis mootota biyya bulchaniifis kuni waan barbaachisa ergaa guddisee barbaachisa qara eenyutu waa summii keessa makanii jedhee namni dubbataa ture waatti makanii waa barsiise bariisamoo eenyunneen ergaa fayyaa kanaa akka itti barsiifnutu rakkoo fide yeroo baay'ee akka nuti namoota bira finnu rakkoo fide duraan dursinee oduu kiristoosiin hin barsiifne waa'ee nyaataa barsiifne nama kiristoosiin hin beenne waa'ee nyaataa innillee barbaachisa garuu wantin duraan barsiisuu nurra jiru akka waldaa kiristoosiin barsiisu waan nyaataa wantin barsiifnuuf namni haa fayyuuf miti qaamaan fayyuu hin danda'a hafuuraan hin fayyuyyuu namni waan nyaataa waan fayyaa barateef na hubataattu waan jaaru kana hafuuraan fayyu malee namni wannaaf nyaata jijjiiratee qofaaf hin fayyuyyuu kanaaf eenyuun beekuu qaba waa'ee fayyuu isaa irratti kiristoosiin beekuu qaba ka ittiin fayye eenyu kiristoosiin fayye Kiristoos kitaaba qulqulluu irra maal jedhaara gatiin bitamteertaa jedhaara wanta gatiin bitame immoo karaa gabbaasanii hin dhiitanii kanaafuu waan gatiin bitame kana waan argite mana nyaachisii nafa kan kee akka barbaade godhi jedheetiin nun barsiisu kitaabni qulqulluun kanaafuu iyyuu wanta fayyaa yeroo barsiifnu duraan dursineetiin waa'ee fayyumsaa yoo barsiifnu ka ittiin fayyine guyyaa sanbataatiin mitillee waa'ee nyaataatiin mitillee utuu nu hin beekne kan nu fayyise eenyu
Kiristoos nu fayyise. Namni fayyee immoo gatiin waan bitameef, gatii guddaan waan bitameef, abbaan gatii itti baase sun seera inni jedhu duukaa maal godhuu qaba? Duukaa bu'uu qaba. Inni kun nyaata dabalata, ka dhunnu dabalata, waan hunda achi keessaa qaba. Wanta gootan hundumaayyuu maaliif godhaa jedha? Ulfinna isaatiif godhaa jedha. Inni eessa irraa jalqaba? Ka nyaannu jireenya keenya irraa jalqabeeti jechuudha. Kanaaf duraan dursineetiin fardatu dura aanamoo gaarii dura aanaa uduu addaan hin baafanne yeroo baay'ee kanarra waliif bu'iinsi bakka adda addaatti ka'a, wal balaaleffachoo, wal abaaruun kan irraa dhufe. Nyaanniin wantiin fayyaa, ergaan fayyaa ka karaa irra jiru, ka beete mangistii keessa jiru, ka beete kiristaanii keessa jiru, ergaan kun guddisee barbaachisa. Wantin biraa isinitti himu. Mee namuma keenya ilaala amma. 2005 hennaan biyya kana dhufu, biyya kana hennaan dhufe, namni na reebbatu dhufu martinuu maal qabatee dhufa ture harkatti? Beettu maal akka qabatee dhufu? Soodaan mana keenya ol guutee, ankama dhugaa isin himaadha dabalaan jiru. Soodaan mana ol guutee hoonnoo appaarmentii keessa jirra kiloosetii wayii ol guuteeti. An hujii hin qabu iyyuu taa'eetuma matsaafa dubbisaa maal dhuga? Soodaa dhuga cadhiseetu. Juusiin kunoo ka appilii kun yoo laaltanillee hin bareeda. Isa buufataa dhugaa maal ta'a? Matsaafa dubbi. Shaggugaan maraa galaa awwannoma kana baasee asii jissaa jettee bara. Ani yoo san dhugumaan naan jedha naan galleeyyu dhuguma isiniin jedha. Naan galleeyyu. Itti namni fidee atta jisitaa yoo barbaadde yookaan namaa kenne malee fiddee gaarbeejiin naquu fi wanta kan dhiisee xiqqaaci godhaatu achi dhuga. Appilii wannoo juusii illee buufataa dhuga. Jijjiirataa yookaan ka juusii oreenjii illee hin dhuga. Achiin booda maal akka ta'e beektu? Maal akka ta'e beektu? Na dhukkubee. Hin dhibame ani. Na dhukkube. Hadha uduu lafatti illee gad naqamaa jiraate lafaayyuu ol hin qabuyyuu. Yoo xiqqooma illee uduu liqimsee ol na deebisuuf ta'a. Dhawwataattu? Narra gahee argee ani keessaanuu ka biyya kanaa wanti inni hin qabu. Wanna soodaan kunniin sugar cane irraa ka hojjetamuuf ka fructose irraa hojjetamuyyuu garaagara. The sugar that is from fructose, corn, syrup, is different from the original sugar cane. Am I right? This is different, that's different. Kanaafuu waan bada biyya kana keessa wantiin namni didilbii ta'ee yabbatee nu'u kunoo yabbannee wantiin deemaarru takka takka waan namaa tolee akkana ta'eeru nutti fakkaata. Gariin wantiin dhugaaru wanta nyaannu wantiin nyaannu kunillee ka nyaannu kunis wantiin ani waan fayyaa wannaallee baay'ee ogummaa isaallee qabuyyuu garii wanta argineef waan nurra ga'e irraa isinitti himaa jirra waan ofii keessa darbe. Kanaafi wanta fayyaa kana namni daddafeetiin yoo waan fayyaa man barsiifna hojjettan barnoota keessaniin dhuftanii kanaan fayyaa namni kana fayyisa Kiristoos akka barbaade ta'e jedha. Kiristoosin ka fayya qaama isaa ka aarsaa itti bahe isaan akka barbaade godhi jedha hin jedhu. Kanaafuu akka itti ergaa kana dabarsinu beekuun barbaachisaa. Fayyummaan qaama keenyaa fayyummaa hafuura irratti dhiibbaa qaba. Direct impact qaba. Our physical health has impact on our spiritual health. Spiritual health has impact on physical health. Kunni waan walta qabatee jiru waan garaagara baasneetiin deemnu miti. Waa'ee foonii loomalindaa dhufanii barsiisaatiin turan. I was in India. They came and giving lecture on health. Barsiisaatiin turan. Waan nyaataa irratti. Amma gaafii tokko gaafadhaniin. Foon yoo nyaatan umuriin namaan gabaabbata. The research done in Loma Linda, those who eat meat live a shorter life than those who don't eat meat, and all those things lectures. And I raised my hand and asked a question. Gaafiin an gaafadhe maaliniin. Akaakayyuun kiyya waggaa 100 ol jiraate wantummaan isa nyaata keessaayyuu isa gammachiisu maali? Yoo foon nyaate, yoo marqa nyaate, yoo dhadhaa aannan yoo dirqim godhee isa dhuge gaafas gammadee oolanniin. Kana hoo maal jettaa namichaan jedhee gaafannaan, tell me what kind of life did your grandfather live? Akaakayyuun kee jireenya attamii jiraataa jedha. Nama akka kiyya makiinaa keessa seeneetiin makiinaa oofaa biiroo taa'aa hujaa oolumoo maal hujaa akaakayyuun keenaan? Akaakayyuun kiyya nama deema lukaan deemu, nama gudeelcha baadhatu, nama waa baqassu haga dadhabutti. Kana jedhee ottimu waan inni nyaate garaan isaa biyyee itti baasee
gubee fixeera wantin attam jira moona yabbinna namichi nu yabba inni nu akka kiyya kana qaamni isaa attam jira jedhee na gaafataa ture because they burn those who akkaataan nu itti jiraannu guddisee murteessa kanallee hoo jedheetin jedhu foon dhugumaan isin jedha miidhaa foon wanna qaama irra nu geessaa qofa duun taane isumaayyuu yeroo nyaatanii ammaal nyaataaraa ka jedhu sammuu keessa isin jeeqa what am I eating waa wayii ajjeesee nyaataaraa ka jedhu sammuu keessan keessa dhufu gisanii kunniin wanta wanni namaaf kennuu miti akkuma beektan mee bakka cidhaallee dhaqaa laala amma dhugumaa isin jedha wanna kun nama falfalti wayii naan jedhina nama waan dhugullee waan nyaatullee bakka cidhaatittis bakka marattuu laaltan durennaa nyaatallee fudhannu oltuullee fudhanna ture amma namni nyaatallee nyaachuuf hin ta'u maal ta'eeti what happened slowly suutuma suutaan maal taaneerra irraa jijjiirama adeemaa jirra kanaaf ergaan fayyaa barbaachisa ergaa wongeelaatiin adda ba'uu miti kennaan addaa waldaa kan akka kenname isa kana inni kun immoo ammaayyuu jijjiiramneerra hedduu jijjiiramneerra garuu isinillee wantin gootan waggaa keessa harka tokkotti iduun taane kitaaba qulqulluutiin illee walitti makaatiin akka nu barsiiftan iddoo isiniif kennina nu ofii yaadda'ina isiniif kennina barsiisa garuu ennaa barsiifneetiin jennu wanna yoo kanan taane you go to hell yoo kana goote immoo kana taataa akkasii noo dhufte namni deebi'u namni gurbaan isinin jedhaaru sun daabboo iyyuu foon irraa naa hujaa ka jedhe akka itti ergaan dabarfamaaru irraa kaka'e adha immoo yoo itti kennatanii iyyuu nyaatu then I stop with this one there was a Pakistani economist this was in a forum of World Bank and they were talking about quality of life and this is what his name is Madul Haq and what he said is for you it is quality of life but for us it is life itself that is what Madul Haq said for you it is quality of who the Western for us it is what life itself adha wantin tasgabbiin teennee tanaa dhagaarruu fi qara jiraachuuf ama waan kunoo akka waaqa ama kunoo waan saba arbii faa haasaa turte asirratti waaqa waan saba arbii akka haasofnu nu godheef galanni isaaf haa ta'u qare dur eessa jiraanna ture yennaa as dhufne manumatti gallu bichaa barbaanna ture amma immoo maal barbaadataarra safara itti gallu barbaadataarra eessatu naaf ta'a jennee gaafataarra kanaafi jireenya kennaa generationiin amma jiraataaru kun jaalattanis jibbitanis jedhenoota sacrificial aarsaaf jira jeneerita aarsaati kun asitti illee jiraachuu barbaada ka bakka biraallee ka bakka baqaa jirullee jiraachuu barbaachisa inniniin kun immoo akka uf hin argin akka uf laaluuf gizeen kennineef namoota godheera kana keessa illee akka baaneetiin jireenya gaarii akka jiraannu ammayyuu nuuf fooyya'eera waan inni nu gargaaru jechuu barbaadeetan that's all I can say Amen. I think we should wrap it up with that. And let's all rise up and Dr. Dresta finish it with the prayer. Galatooma warra asturtan hundumaayyuu waan isin haa eebbisu sagantaa kanaan xumurreetiin jennaat si galateeffannaa waaqa ardiif samii uumtee galanni guddaan siif haa ta'u ganama gaafa kamsaa irraa kaabneetiin sagantaa adda addaa warra nu barsiisan ogummaallee ka qaban fedhallee dandeettiillee ka qaban kanuuf kenniteef galanni siif haa ta'u sagantaa akkanaa yeroo tokko qofa duuntaan irra deddeebineetiin ogummaa addaatiin namoota barsiisuu akka dandeenyu waan nu gargaara isa kana immoo mana keenya keessa qofa duuntaan gadi baafneetiin gabayaatti illee bakka namoonni baay'een jiranittis barsiisuu akka dandeenyu ati nu gargaara maqaa Yesuus Kiristoosiif jedhee asii baanee yeroo gallu ati nu waliin ta'e torbaan dhufus waan ana deebinee akkasii waaqeffannu ati nu gargaara sagantaa boruullee ka mana keessa itti kadhanne waan ana ammallee deebinee si afur dhiyeessinaa ati nu gargaara ati nu waliin ta'e waan ana